Repping Canada definitely has a lot to do with my music because I know that you know, my community grew up watching me. You know, I know that the things that I do is things that a trailblazer does, you know, a groundbreaker does. This jam is amplified, so just glide, and let your backbone slide. And that was my claim to fame. Put her in a battle, she'll speak Jamaican, get her upset, and I just adapted with that what I do. 2 verses, because we're still learning how to count bars, and put a little of the Jamaican stuff with a little attitude, and that's what made me different in Canadian music. Ça s'est rendu à un mouvement social. Mosaïen, dès le départ, c'est un mouvement social, c'est un mouvement... On ne s'est pas identifié comme un groupe de musique. La musique, c'est juste une fenêtre. Mais c'est une fenêtre qu'on a utilisée pour pouvoir partager tout ce qu'on voulait partager, nos idées, puis aussi créer de crier tout haut les injustices qu'il y a, puis essayer de rebalancer les choses, puis de réveiller des consciences et tout. Ça a toujours été notre intention, donc ça a été reçu comme ça aussi, je crois. I take that very serious. The Godfather of Canadian hip hop, I take that title very seriously. I think I've represented the best I can on and off the mic. I'm proud to say that I got my own scholarship, the Maestro Fresh West Scholarship, for black youth interested in learning skilled trades, you know, which is taking it on the next level. Nobody told me to do that. It was just something that I felt that I should do, you feel me? So, to me, I've been blessed with a lot of opportunities, and the fact that I'm still here to one capacity or the other is good to give back. Not everyone's gonna be the next Michael Jackson or next Michael Jordan, but you still have so much potential to do other things as well. And that's the type of platform I wanna be on, where it's beyond just music, you know? That was the catalyst, but here's where I'm at right now. Hold on tight, don't let go, don't want much, just want most. I'm most proud of the battle because that was where I really got to tell people, hey, I can actually rhyme. I don't just run track. I don't just yell in the cafeteria. I don't just hang out at the movie theater and eat center. I'm not just the girl from downtown. I can actually MC. That was it. That was the gig that really put me in that artist frame of mind and say that I just don't want to rhyme. I want to do records. The battle. And Jamaica Funk Canadian Style album is the only album in history, thank you Warner Brothers, that has one side hip hop and one side reggae. C'est one love, comme la perle des Antilles, mon clan brille, en tant que les gens qui ont anéanti. We always felt like, okay, what do we want to say? Let's tap into our roots, and let's also understand what the culture is about, who we are culturally as Haitians. As Canadians and as Quebecers. On s'est jamais dit faut s'arrêter là ou faut rentrer dans tel moule. On s'est dit however like we be thinking, we're gonna drop it that way. So ça fait que dans une même chanson ou sur une même œuvre ou sur un même album, des textes peuvent se retrouver très très crus avec un langage très street, très tu vois très rue. Puis ça empêche pas ce même texte ou cette même œuvre d'aller se promener dans de la philosophie. Ou dans de la poésie, tu sais, puis d'avoir un truc très littéraire où tu fais taire la musique puis tu lis le texte aussi, tu comprends? Quand tu recules, après des années, tu regardes l'œuvre, c'est une toile qui est vraiment immense, là. Tu peux pas prendre une autre pour regarder, mais il faut que tu recules de la toile à travers des années, puis c'est là qu'on prend conscience de ce qu'on a fait vraiment. It's contagious, an epidemic, and you try to look you're cool, but it fell again. Rap scholar, soul academic, but like I said before, I'm an American. And I'm just blessed the fact that I've been able to reinvent myself and revise. It's one thing to stick to your vision, but you have to know how to revise and have a revision and do different things as things change, man. I ain't afraid of being broke, but I'm afraid of being complacent, man. No one put me in any studio to do reggae and rap. There was no template. No one put me in the studio and said, do rock and roll. These were natural, organic ways of music growth in Canada. And I was able to reflect that worldwide with no bars. No one stopped me from creating. And that's what I really appreciate about Canadian music. Si je trouve que la fierté, pour moi, est dans la longévité et dans le relevancy. Surtout qu'on est à une époque maintenant où c'est la culture du fast everything, fast food, like consommation rapide, tu vois, donc tout est volatile. Donc d'avoir réussi à créer quelque chose qui vit, tu vois, qui vit puis qui grandit avec le temps puis avec le public, avec ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à aujourd'hui.
puis de pouvoir encore être là, ça, c'est un rêve, là. C'est un rêve qui est matérialisé carrément.